biomass that will together show a dancing motion. That is why this deer is also known as dancing deer. Forward deer lake. Due to this waiting nature, the name Shanghai has been given by the old people. വാട്സപ്പ് നൻപ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സമയം ഇപ്പോൾ 8 മണിയായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആൾ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ടീ കൂടെ തന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഈവനിങ് ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ലെമണും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തുള്ളൊരു ടീ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് കുടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോണത് ഇവിടെ ഒരു പാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനാണ് പോണത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ പാർക്ക്. ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് 30 രൂപയാണ് എൻട്രി ഫീസ്, ഫോറിനറിന് 200 രൂപ അങ്ങനെ പേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറ അവിടെ അല്ല. Nang lible tuga binocular tu ganta kena toge. അപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് Keblong Zao നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ്. കാരണം ഇവിടെ നോക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബോർഡിൽ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ, മാനിനെ കണ്ടില്ലേ, അതേപോലത്തെ മാനിനെ നമുക്ക് ബൈനോക്കുലറിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാമെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധബായ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേയുടെ ആള്. അപ്പോൾ ആള് നമ്മൾ മോർണിംഗ് ഇവിടേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കാഴ്ചകൾ ഫുള്ള് കാണിച്ചു തരാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ. This national park is a Kaibulamjao National Park, and this national park is also known as the only floating national park on the globe. That means you will see, you may think this in front of us, you may think this area is a landmass, but this area is not a landmass. It is a full of floating vegetation formed by dead and decomposed plant found here. And this vegetation is in our local dialect it is known as phumdi. And this phumdi is formed by dead and decomposed plant found here, and it has its humus rich. Humus means the uppermost fertile part of the soil, and this humus has low specific gravity and high buoyancy. That is why this biomass is floating above the water. On this floating vegetation we have rare species. In our local dialect it is known as sangai. The meaning of sangai is sa means animal and ngai means waiting for someone or something. As we know, and this sangai is also known as dancing deer. Why we call this deer dancing? There is some reason. If the sangai run on this floating vegetation at that time, the running motion of the sangai and some waves are coming from the biomass that will together show a dancing motion. That is why this deer is also known as dancing deer. And this sangai was thought to be extinct in the year 1951, but we are lucky this sangai was rediscovered in the year 1953. And at that time he had found only 6 sangai at the southern fringe of Lavtak Lake. And our conservation has been started, and still we have 251 sangai according to 2018 census. Among the 251, 63 are male, 134 are female, and 54 are
their babies. Altogether 251 sangai Okay. we have here inside this national park. And among the inside the national park we have 3 species we can see by our naked eye. Okay. First one is sangai deer, and second one is hog deer, Okay. and third one is wild pig. Wild pig. Okay. And that third one will play an important role in conserving this sangai deer. Okay. Because during their reproduction season they use this wild boar use this tall grass and make a igloo like house. Okay. And that house was occupied by wild boar 10 to 13 days. After that they will leave their own house. At that time the nearby sangai or hog deer will occupy that house and produce their child. Due to this reason this wild pig is a true friend of sangai. And among them they have create a symbiotic relation between them. Okay. And this national park is around 47 square kilometer. Okay. And among the 47 square kilometer only about 26 square kilometer is covered by this floating vegetation Phumdi. And among the 26 square kilometer only about 9 square kilometer is the best survival area for the sangai deer. Because in full mature male has the weight of 80 to 125 kg. Okay. And that sangai will survive on this area. They need 1 meter thickness of Phumdi inside this national park. And that 1 meter and above Phumdi area is only about 9 square kilometers we have found here. Okay. That is why the survival area is only about 9 square kilometers. We have says that. And you may think this cutting line, Okay. it is not natural. It is made by forest department for the purpose of 3 reasons. First one is during dry season among the dry leaves they have friction between the dry leaves and occur wildfire. Okay. And if there is wildfire occur they will burn, and at that cutting line will stop the wildfire. Okay. stop, and they will save another area. Okay. For this purpose they have made this fire line. Okay. And another point is that if the old grass have been cut by our long knives, and they will that new shoot will come up at that time. Okay. That new shoot are the favorite food for sangai deer. Second one is to give their own food, favorite food. And third one is if any species cross across the cutting line, if they are grazing inside the cutting line, they will the visitors can see easily more. Okay. So this we made this fire line for this reason. Okay. And why we call the sangai in our local dialect, there is some reason. Okay. If any species follow them, if the follower will stop at that time, this deer will stop and wait for that follower by looking like this. Okay. And if the follower will step forward at that time, this deer will forward their leg. Due to this waiting nature, the name sangai has been given by the old people. That is the story. Okay. Thank you. Welcome. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാനിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിലാണ്. മെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഫീമെയിലിനെ
ഫീമെയിലിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല, മെയിലിനാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ബൈനോക്കുലറിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. വെച്ചിൽ നൈസല്ലേ, ശരിക്കും കാണാൻ രസമുണ്ട്.